Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un domingo más. Estamos un poquito tarde porque quería recibir todos los videos que habíamos recibido. Todos los videos que habíamos recibido. Y por aquí estamos, lindo domingo para todos ustedes que nos están viendo el domingo. Para todos ustedes que nos ven a través de YouTube, welcome, 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 welcome. I'm so happy that you are here. I know que mañana vamos a celebrar el Día de Papá, ¿verdad? Un día muy especial para muchos papás y para otros un poquito difícil. Para muchas familias, el Día de Papá no se puede celebrar por alguna razón o la otra, pero sí estamos nosotros aquí para demostrarles que sí hay personas que pueden disfrutar el Día de los Padres. Para mí, eh, obviamente eso es mañana. Y ya me invito, le digo, a lo que ustedes se conectan, porque sé que estoy un poquito tarde, am, a lo que ustedes se conectan, les voy a dejar saber a quién yo le voy a dedicar este programa hoy. Y a lo mejor a ustedes les va a sorprender un poquito a quién se lo voy a dedicar. Pero a todos ustedes, estoy teniendo problemas con mi cabello ahora, pero todo se arregla en la vida. So we're going to celebrate daddies, daddies, daddies. Where are you? Where are you, my daddies? Y las mamás y los papás y todos ustedes que se unen a Lilly Sin Barreras, díganme de dónde nos están viendo. Let me know where you're seeing us from. And are you going to be tomorrow celebrating tomorrow? Good evening. You made me laugh today with your post. What did I post, Carrie? What did I post? Was it my sweaty post or was it my ego post? Saludos a todos. Feliz Día de los Padres para Luis. Feliz Día de los Padres para José, para Jason, para tu papito que está en el cielo. Esa es mi prima Maggie. Ya mismo le pongo todos sus comentarios. So today we're going to bilingual it up all the way. So you're going to see me looking at two different cameras. We are live on YouTube, they tell me, and we are also live on Lily Sin Barreras. You know, I was thinking a lot about this show because I have a lot of questions, right? Hi, Mike, how are you? I have a lot of questions about the show. Espero que lo puedan compartir. I hope you can share it. Les tengo buenas noticias. Have good news. How many of you like to listen to podcasts? ¿Cuántos de ustedes les gusta escuchar los podcasts? ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer eso? ¿Me dejan saber? Tell me, Carrie Ann, which one were you laughing at? Was it my ego one? Carrie Ann me está diciendo, was it my ego one? Carrie Ann, let me know. Let me know. So, por ahí comienzan todos ustedes a llegar. I'm going to move this a little bit back. And so there's Carrie Ann. That's a beautiful picture. Here is Margarita. We like to call her the flan lady because my cousin can make some flan. And for those of you who are not familiar with flan, flan is what we call in Puerto Rico our custard. So coconut, cheese, vanilla, y me falta uno, and I always forget one. I do. That's awesome. But that's also Michael. I'm so glad. Absolutely love them. I know Michael, right? Rico, 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 rico. Para todos ustedes que nos están acompañando hoy, vamos a ver dos videos. Today you're going to see two videos of two people who took their time and wanted to share. Yes, for me. To my amazing husband, my amazing partner. We're laughing the whole time. Were you, Carrie Ann? Tell me, which one was it? Which one was it? Was it Son Tres? Heaven. Okay, Maggie, tell me if I passed the test. There is vanilla, there is cheese, and there's coconut. Let me know. Coco, queso y vainilla. Oh, I could have cheated and just looked over here. So, if you're looking for your flan, that's your girl. That's your girl right there. Trust me.
The sugar is so low on this thing is not bad for you. For those of you who are, you can't eat the whole thing. Come on. You can eat the whole thing. Anything is going to be not good for you. Sounds delicious. I'm telling you, Carrie Ann. I hope you have discipline. In this house, well, my husband is more disciplined than I am. So para todos ustedes, are you celebrating Father's Day? I'm waiting for some people who are saying, please wait for me. I want to get connected. For all of you who are celebrating Father's Day, what are you going to do for Father's Day? Like I said before, no para todo el mundo el Día de los Padres es algo que celebran. Many people have never met their fathers. And I talk about this many, many times because we all think that our situations are all the same. Many people don't get to see their parents because they don't have a way of communicating with them, their father in this case. To all of you fathers who are incarcerated, I send you my love. And I hope that you soon can integrate yourself back to society. And if not, that you can build a relationship that is healthy with your children wherever you are. So I hope you would consider doing that. We've had long discussions about this, and I'm just waiting for some of you to get connected to just be fair to the videos that we have received. We have good daddies around here too. There's our buddy Eddie. Eddie, how are you? Eddie. We call him Eddie. You'll see him there as Edward Hines. That sounds so formal, right? So you see all of your bubbles all around the place. I don't know what this is. Let's hope that we know what that is and it's gone. So we can see that later, it tells me. So there we go. It says that we can see all of that later. And we can do that. So estamos esperando. Let me know. Are you watching us on YouTube? Or are you... Buenas noches, Mari. ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening. Happy Sunday for me. For you. And for everybody who's joining us. Oh boy. Ya empezaron a pelear. Okay, Facebook. I hear that Facebook is connected. Ketsi Garcia has arrived from Puerto Rico. Alejandra, besito. Muchos besitos, Alejandra. Alejandra es una pequeñita. Adorable. Alejandra, besitos. Tu hermana Sofi también. Edwin Rodríguez está por ahí también. Oh my goodness. Que viva Puerto Rico. No me diga. Isaac García también. Edwin Rodríguez también. Oh my God, what's happening in Puerto Rico? Facebook. All right, Eddie. Thank you for sharing with us. Well, I have two people I want to share. I want to dedicate the show to. No surprise, I want to dedicate it to my husband, right? Everything starts at home. For close to 20 years or more, we met when our daughters were 7. They're 34 now. And I've watched him be a father to his children and be a grandfather. And I'm so proud to be his wife and to be able to walk this journey with him. So I love you, babe. This one is for you. Te amo. Yo tengo la dicha de vivir con un ser humano al que respeto muchísimo, amo muchísimo. Se me enfermó. He's been fighting, what we hope is just a bad cold. But I love him to pieces and I admire him so much like a father. As a father, not like a father. That's weird. As a father. Estoy un poquito cansada. So si me ven así, estoy un poquito cansada, pero aquí con ánimo para echarle hacia adelante. So if you hear me a little bit hoarse, it's because I'm a little bit tired. Mucho beso y mucho abrazo. But the other person I wanted to share with you that I admire and I love how he has not given life to any children, any biological children, but loves hardcore.
is Father Tom. So Father Tom, if you ever see the show, we love you. We miss you so, so much. He's now in New York. He has the ability to love unconditionally. And for those of you who know Father Tom, pues entonces entienden en realidad por qué lo amamos tanto. Él es un padre de la Iglesia Católica. Y que les digo, da tanto y tanto amor en la comunidad, donde quiera que él va. Él está lleno de amor. ¿So ven? Que todos los padres pueden ser de todas partes. Ah, no, pero me sorprendió mi hermanita, por ahí está Wandita, me sorprendió. He's been taking care of me, that's why she's tired. Mi esposo le ha dado, mira, tengan mucho cuidado antes que comenzamos a ver los videos que le van a impactar mucho. Mi esposo le ha dado una fiebre, una gripe horrible. It scared the crap out of me because he never gets sick. So he's feeling better and he's looking forward to spending Father's Day with loved ones tomorrow. Hoy tuve la oportunidad de ver a mi papá y darle su regalo. Y mañana tengo a mi sobrinito, bendiciones a mis hermanos, a mi hermano que está en Puerto Rico que me envió una foto hoy dejándome saber que estaba con mi mamita y que estaban cenando juntos. So I really, I'm very grateful for all of you that today, although it's the day before Father's Day, for those of you who have plans, that you are joining us. I said to my husband, I don't know how many people will have, considering that tomorrow is the traditional celebration of Father's Day. A la familia Cortizar están con nosotros hoy en los videos. Estaba hablando con la familia el otro día, bueno, con la directora, la productora de esos videos, y le estaba diciendo a ella, aquí le está explicando a mi esposo por qué estoy cansada, pero no estoy cansada, estoy agradecida con Dios. Buenas noches, familia Cortizar, por estar con nosotros también. Michael, speedy recovery. Thank you so much. So that's what we've been doing in this house, but very, very grateful that we can do it for one another. So are you guys ready for the videos? Me dejan saber, ustedes me dejan saber. ¿Están listos para los videos? ¿Están listos para los videos? Are you ready for the videos? Are you ready for the videos? Let me know. You guys have to let me know. We have two videos. Ustedes pueden votar. Los jueces ya han votado. Los jueces ya han visto los videos y me han comunicado pues que ellos han tomado una decisión, pero la decisión de ustedes impacta estos videos. So, yo espero que todos ustedes pues puedan participar de lo que está pasando. Yes, yes, yes. Llegó este papá orgulloso, Alejo. Alejo, que me sorprendió mucho que nos pusieron un video de Alejo. ¿Cómo es eso? Es tan raro decirle. Yo los quiero mucho, ustedes también, no saben cuánto los quiero. Está Colombia con nosotros, está Perú, Valentina Sánchez. Bienvenida, Valentina. Dime dónde nos ves. Desde Colombia. Valentina, sabes que acabo de ver una novela, bueno, una serie de High Steeler fan. Mira, ya comienzan ellos a pelear, ellos mismos pelean. Nos encantan las novelas y las series de Colombia y acabamos de ver Las Cuatro Juanas, ¿es que se llaman? O Las Cinco Juanas. Yeah, that's an adult show. Do not watch it with your children. But I watched it. My husband hasn't watched it yet, and I could not get myself away from it. Catalina López también está con nosotros. Lackner, así lo pronunciaría yo. ¿Qué dice Catalina? ¿Estás con nosotros, Catalina? Prayers for speeding. Thank you all for sharing all that love. Nos vamos. How many of you say yes, 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 yes? Pues mira, me sorprende mucho que tenemos de 15, 25 personas cuando contamos lo que están en YouTube. I want to thank my buddy Tommy, who's been patient and proud of you. Jealous, Louis. But I also want to, I hope Louis is close. I want to thank Louis, who allows me to share time with his wife, who's my best friend. Louis, we know you're an awesome dad. Thumbs up for you.
Many blessings for you. Many blessings for my boy Eddie. So I hope Louis is listening to this. And little Louis, you get your props as well. Ya nos fuimos. Comencemos con el primer video. Yo me voy a poner acá pequeñita y ustedes, yo voy a estar calladita y van a ver el primero. Okay? So I'm going to take myself off of here and I'm going to be very quiet. And I'm going to give you some volume so you can see it. Hello, everyone. Today I'd like to take a minute and wish my father a very happy Father's Day. And to all the fathers out there, have a great day. The man in the picture is my father, but he has so many titles that he goes by. My friend, my boss, my teacher, my So ahí tienen el video de Michael, en cual él le da hola, las gracias a su papá, porque es su mentor, es su maestro. So there you have Michael's video. I think you need to congratulate anybody who can be that grateful. You know, we don't all have that opportunity to be that grateful, nor are we raised by people who can show us that. So there's Michael's video. It's Michael, that his dad. Michael always participates with us, gives us great support. So that was beautiful tribute. All right, Michael, you're already receiving. All right, so you guys ready? ¡Nos fuimos! Licha Mojica está con nosotros también, pero Dios mío, que viva Puerto Rico. I'm so happy. Pero aquí le envío, so because we're bilingual, here's how it goes. And again, I'm going to be quiet and we're going to take away Michael from the screen. Get ready for our next video. There are two prices, no crying. Hola, saludos, mi nombre es Ketsi. En esta ocasión quiero nominar para el concurso del Día de los Padres a mis dos padres. Sí, dos padres. Actualmente, mi padre biológico es Isaac García, retirado, vive actualmente hace 7 años en Bridgeport. Estas son algunas de las fotitos que tomamos en nuestra visita reciente allá. Nunca faltan las videollamadas con sus nietas. Súper detallista, siempre pendiente a nosotras. Mi segundo padre es Edwin Rodríguez, mi padre de crianza, desde los 9 años de edad hasta el presente. Es retirado también, padre biológico de mi hermano. Y nunca faltan nuestras actividades. Felicidades a todos los padres. Yo soy más que agradecida porque tengo dos figuras paternas que han sido vitales en mi vida y en mi crecimiento. Felicidades a todos. Yo no sé ustedes, that's going to be really, really, really tough, and I'll tell you why. Ketsi does it in Spanish. Ketsi's bilingual, let's be clear. And she's all the way in Puerto Rico. Ketsi tells us about having 3 fathers. A biological father who's still in her life, and she has 2 children, and he's in communication with those 2 children all the time, his grandbabies. Then she has her stepdad, right? And this stepdad has raised her and, you know, stepped into her life. And
she's really grateful for that. She's really grateful for that. So I think that's really, really valuable. And thank God that we have healthy men that can do that in our lives. So, ustedes pueden comenzar, but I want you to take into consideration this. It is those who are brave enough to send in the video. That was beautiful and a heartfelt tribute from her. Great message and job. Michael's already. Nice tribute. That's awesome. Listen to you guys. There's no haters here on Lily Sin Barreras. Todo el mundo aquí en Lily Sin Barreras estamos siempre al pendiente de todos y amándonos los unos a los otros. Y eso es sumamente importante. So for all of you, start thinking. So the real conversation today is not only these winners for this for $150. So each of them are going to take something home. You guys are going to vote. You have the opportunity to vote. So start voting. But before we go on to all of that, I wanted to share something. Jorge Carlos Cardona, ¿de dónde nos ve Jorge? Jorge says, very nice. So por ahí están todos los comentarios. Nice job, Ketsi, te dicen por ahí. So there, congratulations, Ketsi. Even Michael, who is your partner here competing with you. Carrie Ann also says nice tribute. And we have Jorge Cardona saying thumbs up. So I appreciate all of you showing up today and sharing with us what your thoughts and feelings are. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado tu papá si has tenido tu papá? Which is the best advice that daddy has given you? Share with me, which is because we have a couple of surprises. So, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado tu papá? I have to tell you that my grandpa, mi abuelo, se llama Antonio, pero que le decimos abuelo Toño, siempre me decía a mí cuando yo era pequeñita, cuídate mucho. He has one of these voices. So my grandfather, on my maternal side, his name is Antonio. His next name is Toño. And he would always, with his face, say to me, take care of yourself. Take lots of care of yourself. And it was not until I was older that I understood that his message is, A, I love you, and B, you must be your first advocate. So that was wonderful. That was wonderful. And that's been great advice for me. And I've had great advice from many, many people in my life. I also want to thank my cousin, Angel Soler, because he's an amazing dad. He's an amazing, amazing dad. Él está en Puerto Rico, probablemente no está con nosotros en estos momentos, no lo veo, pero a veces la gente me textea privadamente y están con nosotros. What is the best advice that you have received from a father or a father figure? Or what have they taught you? Es bien importante para nosotros recordar que el primer amor de nuestros hijos somos nosotros. Right? So the first love, and I said this in a live, there's Jorge Cardona. Gracias, Jorge, for being with us. Thank you. Tell us where you're watching us from, Jorge. That would be really good. Jorge, I usually have more energy than this, but you'll see me in my crazy, crazy, crazy days. My cousin, who was like a father to me, also told me to take care of myself and love myself. Ooh! Bravo, 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 bravo. Blanca Torres. Blanca Torres está también con nosotros. When you see me pull up this tablet, I am reading from here because it is easier for me. Pero ahí está el comentario, ¿verdad? And Blanca Torres, Blanca L. Torres. So I don't know, Blanca, I'm going to read this in English because you chose to really write it in English. Thanks to all of the men that take care and support physically, emotionally, financially, and are there for their child and make a difference in their lives. Ooh, Blanca, I love that a lot.
A lot, a lot. I nominate Kitsy. Awesome video made with love. You're not out of the running, Mike. What's wrong with you? Nominating Ketsy, nominating Ketsy. I want to hear what's the best advice that a male figure or your father has told you that stays with you. ¿Cuál es la mejor? Y después nos vamos a esa que uno dice, ay, santísimo Dios, pero ¿qué me dijo? We will have a lot more content. No te preocupes, este programa de... Saben que estuve en Puerto Rico y le voy a decir este chismecito. I was en Puerto Rico. And I realized that in Lilly Sin Barreras, Blanca Torres nominates Ketsy as well. So I'm putting them all up here for those of you. And I nominate Ketsy. You guys continue nominating, but I want to hear from you. Hear from you. What is that advice that people who are male figures in your life that you may consider as a father or as a mentor? Father Tom taught me this. Well, he would always say this to me. I'm like, Father Tom, I don't have enough. Because sometimes we support our brothers and sisters who are hurting financially. I said, how do I make this choice? And he said to me, with your heart. I said, well, how do I know who's what? I want to help everybody. He said, you cannot, but do it from your heart. And that stayed with me forever. So todas las acciones que tomamos from the heart. I am not of the person who's going to tell you that forget your emotions. As a matter of fact, I just bought a t-shirt at Five Below. And it says, I think it says, my husband can correct me, your feelings matter, or your feelings are real. So para todos ustedes, para mí es bien importante considerar nuestros sentimientos y son reales y hay que respetarlos y no atarse a ellos para siempre porque son sentimientos y pueden cambiar, pero sí te mantienen alerta. So, Michael, let's see. Be true to yourself and will never be wrong. Ooh. I love this. Michael nos dice, esta está en letra grande, por eso lo puedo leer. Michael nos dice, sé honesto contigo mismo y leal a ti mismo y nunca vas a aceptar mal. Sé leal a ti mismo. Ooh, I love that. Love you both. Love both, but nominate myself, Kitsy. Oh my God. Finally. Miren, yo he estado pensando quién se va a nominar ellos mismos. Bravo. It's okay to say, I have done a good job. I nominate myself. Bravo. Oh, look, my husband is participating. The poor guy from my grandfather. Your words matter. Miren para allá. Mi esposo dice que su abuelo le dijo, la palabra es muy importante. Su palabra es bien importante. Y él anda en la vida así. Edwin Rodríguez está nominando a Ketsy. La cosa se está poniendo caliente. ¡Ay, qué foto! Es un avatar. Bueno, Puerto Rico está encendido. Díganme ustedes, who are you nominating? But I want to hear you. I want to hear from you. What is the advice that you have received in your life that you go, I get it now. You know, I had the privilege of when I was in recovery from my brain injury and my mental health and, you know, recovery is forever. I took care of this gentleman. I don't know if I took care of him, but we took care of each other. And so I was tasked by spending time with him and so on and so forth. And we would go to the mall and things like that. And he would tell me about, él tenía negocio and all of these things, and that
People someday would forget everything you did. People will forget everything you did, but you didn't have the right to forget. So, este señor al cual yo cuidaba mientras me estaba recuperando de mi herida cerebral, no sé, nos hacíamos compañía. Íbamos al mall y todo eso, y caminábamos, y él siempre me decía, todo el mundo se va a olvidar de lo que tú hiciste en tu vida, pero tú no tienes derecho de olvidarte tú. It took me a long time. It took me a long time to understand some of those things, pero ahora sí los entiendo. Ahora sí los entiendo. Les recomiendo a todos ustedes que tienen la oportunidad de vivir con personas mayores que ustedes, de la tercera edad, de esos que tienen canas como yo, no nos descarten y no descarten a esas personas de la tercera edad. Hay una canción que a mi esposo y a mí nos gusta mucho, y es Mi Querido Viejo. There is a song in Spanish and it's called My Dear Old Man, and we love it because, we start looking at our loved ones' hands, and, we're all going to age. I'm going to fight it like hell. You know me, I have every cream there is possible. But you see the difference, right? And you see the wrinkles, and you see the demonstration that you have lived a life. Please don't disregard them. That's where the wisdom is. That's where the wisdom is. So, por favor, no sé, gracias por las estrellitas, a todos ustedes que nos dan las estrellitas, que nos ayudan mucho con el contenido. Y ya próximamente, en un par de semanas, estaremos en Spotify haciendo un podcast. ¿Cuánto le va a gustar eso? Bravo, y va a ser gratis para todos ustedes y nos van a poder escuchar. No va a ser un programa tan largo, pero sí nos van a poder escuchar, y allí le voy a hacer mis recomendaciones de salud mental y las loqueras que se me ocurren como siempre, como siempre. So, I don't know how many of you have Spotify, but it is free. All you have to do is download it on your phone if you like, your computer or whatever. But we are starting our Spotify and it's free. So you'll hear all my craziness on Spotify. It will not be this traditional show that we have now. We're also hitting the streets and telling you the stories of others, and we continue with our comments. One of the things he told me as advice is that it's going to ring true for many of guys that make babies, but it takes a man to raise one. Miren, esto es bien importante. Yo le hablé a ustedes de esto los otros días, tanto para el hombre que para la mujer, pero ya que estamos hablando de papá, cualquiera puede hacer un hijo, el que lo cría, el que se lleva el título. So Michael says, so all of the men out there whose title is dad or father, I salute these gentlemen. So very true, Carrie Ann says. So, ¿qué le han contado? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Come on, share with me. Well, I'll tell you something. When I was growing up, I was not, I'm moving some of my materials over here. I was not really taught. Cuando yo estaba creciendo, yo no de verdad, se me enseñó mucho sobre eso del papá, ¿verdad? Yo quiero muchísimo a mi papá, pero no se me enseñó mucho eso sobre lo del papá, y aprendí a través de otros qué tipo de papá me hubiese encantado tener. Yo tengo un papá que quiero mucho, no me malinterpreten. So I have a dad that I love very much. But I used to look at other dads and think, wow, those dads are super cool. And I remember there was a neighbor across from us, and he would help his girls with homework. And I always thought, that's super cool. Because I was kind of nerdy. And Ketty was too. So here we go. Dice, yo nomino a mi papá. Listen to this, Ketty. You started something. Yo nomino a mi papá. Aunque esté muerto, no está muerto, mi amor, está en el cielito. So, muerto, aún sigo
todos sus valores y enseñanzas. Un excelente padre. So, still is, still is, still is, still is. So, Marilyn nos dice, okay, so I'm going to translate this for you, that she's nominating her dad, although she uses the word passed on. I use higher heaven. And I continue to remember all of his values, teachings, and he was an excellent father. Still is. So for all of you, what's the advice that you have received from your fathers or those males in your life that inspire you or make you go, ooh? You guys ready to go to funny? ¿Cuántos de ustedes están listos? ¿Cuántos de ustedes han recibido consejos que los hacen reír de verdad? ¿Quieren uno de los míos? Let me know if you're ready. How many of you are ready for the funny stuff? You ready for the funny stuff? ¿Cuántos de ustedes me dicen? Anybody ready? Everybody ready? Ay, ustedes están muy calladitos, yo no sirvo para esto. Yo que estoy baja de energía, ¿verdad? Pues yo me voy a acostar ya mismo. ¿Cuándo se van a preparar para el día de mañana? Les cuento. I am. We ready? Hit me, says Michael. Carrie Ann says yes. Carrie Ann, did you get your gift already? We want to know. We want to know. And in this show, I'm not afraid. So I don't know about y'all, if y'all afraid, but let me just tell you. So my father, when I was growing up, he really thought, ¿verdad? Yo soy puertorriqueña. For all of you know that I'm Boricua, 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 Rica, Boricua, Boricua, Rica, Boricua, Boricua, hey! For all of you that don't know, I'm Boricua, para que tú lo sepas. I come from Puerto Rico and I'm very proud of my roots. But Ketsi, I think, has something to say, so I'm going to give the floor to Ketsi before I start. Yo soy más que bendecida, porque siempre he tenido esa figura paterna en mi vida desde mi abuelo, mi padre y mi padrastro. Es tan importante el crecimiento, especialmente de una mujer. So I'm going to divide this. Ketsi speaks English, so I'm just going to translate this. Ketsi says, I am more than blessed because I have always had, a paternal figure in my life, from my grandfather to my father to my stepfather. Es tan importante el crecimiento especial de una mujer, para el crecimiento de una mujer. And this is so true, Ketsi, you're so right. It is so vital for the development of a woman. Okay? Y me quito el sombrero, and I take off my hat, frente a esos padres que tienen los pantalones en su sitio. She got hot. And she takes her hat off to all of those men who have their pants in their place. Y no importa que estén separados de la madre de sus hijos, están presentes en sus vidas y los apoyan y se muestra carácter. So just because, Ketsy's so right, just because you're not married or partnered up with the father of your children doesn't mean that you cannot participate in the life of... Am I making you dance? Boricua, 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 Rica, Boricua, Wepa. How many of you can say Wepa? How many of you can type Wepa? Let's see how many of you can type Wepa. Boricua, Boricua, Rica, Boricua. ¿Cuál es el de Colombia? ¿Alguien me dice cuál es la cancioncita de Colombia? ¿Cuál es la cancioncita de Colombia? ¿Cuál es la cancioncita de Perú? ¿Quién va a bailar? Wepa. Por ahí dice Ketsi, Wepa. So my father says to me one day, and I'm very young, and he says, Mija, all you have to do is marry a white man. For my father, all white men had money. How many of you are laughing? Because I surely was. I surely was. My father thought that all men have money. I mean, all white men have money. Tell me, ¿cuál es el decir en tu país? ¿Qué cancioncita te gusta cantar de tu país? De tu país.
Ah, ¿qué cancioncita te gusta canción de tu país? Hit me. All right, you guys, I'm making you dance, all of that. I'm still looking for one. Come on, Cassie. Wait, you still looking for a man with money, or you still looking for a white boy with money, or how's it go? Partner up and partner up. Wow. You know who told me that? My godfather, Dr. Eben Harold Daniels, first African American doctor. Cassie says both. um, who taught me a lot. Sheila, una de mis chicas favoritas, que tiene una página, señoras y señores, que luego les vamos a contar. Y lo de Spotify me lo está enseñando Sheila, para que ustedes vean que la gente es bonita y comparten. Les cuento, Sheila, le puedo contar lo que va a pasar con esta Cara. ¿Le puedo decir, Sheila? Bueno, tú me dices. Pero Sheila tiene muchos talentos, ¿ok? So ya mismito nos vamos. What do you guys think? Ketsi, si te envío el enlace, ¿te pones en vivo? Mike, if I send you the link, I can put it up here. Would you come on live so people will know who you are? You guys let me know. Ok, no me están contando ninguno de las cosas que los hacen reír a ustedes que le contaron o los consejitos que le daban a ustedes que uno dice, santísimo Dios, Dios mío, qué consejito me dieron, qué consejito me dieron. Pero yo tengo un tío que en paz descanse. Aquí le voy a poner el enlace. Aquí se lo voy a poner y es para todos ustedes. Para todos ustedes, a ver si me lo deja copiar acá. Para todos ustedes. Creo que sí. Y por ahí va. Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. El enlace. Me dejan saber si lo pueden ver. Si usted oprime ese enlace, no importa dónde usted esté, ahí está. Me dice Sheila, me dice después Sheila si lo puedo o no lo puedo comentar. Sure, I'm not depressed. Sure, I'm not dressed up for the show. What are you talking about? Yo, I got my sweatpants underneath this. Oh, I can't get that. I just got dressed up from here to here. So if you press that link, I can let you in so people will know who you are. How did you learn about the show? Y empezamos los premios. Where are you from? Cuéntame el bochinche. Ahora me dio con cantar, Dios mío, ese era uno de mis sueños. Ese era uno de mis sueños. ¿Cuál es su artista favorito? What is your favorite show? Tell me something. Por ahí llegó Ketty. Hay que dejarla entrar, porque por ahí llegó Ketty, la escucho. Por ahí llegó Ketty, vamos a quitar esto de aquí, la escucho por ahí, la escucho por acá. A ver, me remuevo de acá, me remuevo de acá. Ketty, vas a tener que entrar de nuevo porque el sistema te echó. Una vez más y te escuché y te dejo entrar de nuevo. Mike, you can do the same thing. You just hit the link. I will see you up here and we will put you guys up. Saludos a ustedes, a todos ustedes. Déjenme saber de dónde nos están viendo. Bueno, Sheila, pues ella tiene más comedia que yo, o sea, ella tiene más sazón que yo. Por ahí está Ketsi y la vemos por acá. Ya mismo, la vemos por acá, yo la veo, no digas nada, Ketsi, no digas los secretos, nada de nada, que te quede claro, ¿ok? Que tú me has visto en los peores de los peores momentos, Ketsi, no cuente bochinche, porque ahí está tío, y tío es retirado de la policía, ¿ok? Y mi otro tío que me quiere muchísimo. Pero por ahí viene Ketsi, we will wait. Señoras y señores, y la van a ver ahora. Ahora la van a ver y hasta micrófono le voy a dar para que ella lo tenga. Ay, Ketsi, cuéntanos. Hola, hi, good night.
¿Cómo? To all of you. Ketsi, ¿qué te dio con comenzar esta vaina, con estar con nosotros? Ketsi, cuéntame. ¿Me escucha? Pues nada, quise participar, ¿verdad? Y darle honor a mi papá y a mi padrastro. Ajá. Cuéntanos más. Cuenta. ¿Por qué más? Porque tú tienes dos papás a los que tú quieres muchísimo. Así mismo, gracias a Dios soy una persona bendecida, tengo dos padres. Mi papá biológico, que lamentablemente pues hace 7 años se mudó para allá, para Connecticut. Y mi papá, entonces mi padrastro, quien desde los 7 años, pues quien me ha criado también. Y cuéntame, ¿cuál es el padre ideal para ti? Si tú fueras a diseñar un padre en estos momentos, estás en el laboratorio, no se ofendan ninguno de los papás, okay? So I'm Pues asking Ketsi if she was in the lab. She's pretty smart, by the way, so I wouldn't be surprised if one day she calls and says, I'm actually at the lab. If you were going to design like that father, oh, Mike is here with us too. Let's bring him up. ¿Cuál sería? Here's Mike. We're going to Hi, put all of you. everybody. We're going to put all of you guys up here. Give us a chance. There Oh, you don't do a are. close up. That's a close up. You don't want a close up? Mike says, I don't want a close up. All right. We I'm won't give still you a close up. recuperating. You're still recuperating? Yes. Yeah, you just had surgery. You just have surgery. So stop moving because you're walking. Stop moving. Hello, everyone. So here you're seeing Michael, Mike, my boy, and you're seeing my cousin Ketsi. So let's go with Ketsi first. Ketsi is in the lab. She's designing the perfect dad. What's the perfect dad, Ketsi? And then we'll ask Mike. Pues mira, yo diría que sería, el hombre perfecto sería el hombre que esté involucrado en la vida de sus hijos, ya sea que esté casado con la persona o esté separado del mismo. Para una mujer, la figura paterna es tan importante porque desarrolla lo que es el carácter, esa visión para cuando uno en un futuro se vaya a casar con una persona, uno mira los valores, uno mira los efectos y los defectos que tiene esa persona para poder escoger esa persona ideal, para poder casarse y crear una familia. Eso es bien importante, son tantas cosas. I love this answer. So I'm going to mute out. Feel better soon. Oh, yes, he needs to feel better soon. Mike just had surgery. So I'm so proud that he's here with us. So I muted. I'm going to mute Ketsi now, and we're going to hear from Mike. Mike, this is a different question because you are a male. Okay. All right. So let us know if you were going to design. You know, you're in the lab with Ketsi. Oh my God! Now you're in the lab with Ketsi, and you were going to create magically this perfect father. What would those qualities be that the perfect father would have? For me, it would be a strong teacher and a nurturer. Somebody that can practice what they preach and follow through. So, Getty nos deja saber que lo más importante es tener a una persona que de verdad uno pueda compartir una vida con ellos, pero que entienda que es el primer amor de sus pequeños y a la vez que sea una persona, ¿verdad?, con integridad, que se pueda compartir, que uno pueda estar orgulloso de decir, este es el papá. Y la importancia que es, no tan solo para las niñas, sino también para los varones, de tener un papá estable. So, yo voy a mandar a Ketsi para el laboratorio, but I'm going to send Mike on a plane as soon as he feels better, because I think he would enjoy Puerto Rico, Ketsi, and Ketsi is an amazing guide. Ketsi is the cousin that I call and say, where can I go eat? What is cool in Puerto Rico? So I'm going to mute you, Mike. And so you're seeing the faces of the people, and this is super cool for us. You have Puerto Rico and you have Connecticut.
people care about our show. People care about what we do here, Lily Sin Barreras, and that makes me so happy. So I'm going to take you guys off camera, and we're going to go to the last segment of it. And so you guys are going to see these guys disappear very soon. And they're still in the green room. So you can't see them, but I can see them. They can hear me. So don't worry about. Dice nice, beautiful. So a votar todo el mundo. Kelsey tiene varios votos. Now you met the people. You met the people. So I'm going to take Kelsey out here as well and remove her from the green room. And now is all about us. So you have a few minutes. Nominate, 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 nominate. Marilyn está pendiente por ahí. Wandita, yo no sé si todavía está con nosotros porque Wandita tenía un compromiso hoy, eso me sorprende mucho que esté con nosotros, pero no me han dicho nada, pues así, pues para reírme, que le han dicho, they should both win. Oh, Carrie Ann, they should both win. Ok, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la gente? Los jueces acá han votado. Mari, te dejo la Mari's like, really, really, really. Y Alejandra, que es brillante, para que cuenten ustedes los votos. So, start nominating. I want to tell you another one that always makes me laugh. Okay? I told you about my uncle, right? So, my uncle says to me one day, listen, mija, you need to stop buying all of those groceries. It's only you and your daughter. You shouldn't spend more than $20 in grocery. You buy canned food, and that will last you a week or 2 months. So mi tío me dice una vez, mira nena, ¿por qué tú gastas tanto dinero en la compra, en los alimentos? Cómprate 2 o 3 latitas. Si tú eres una madre soltera, con $20 eso te da a ti. Y me hizo reír muchísimo, pero no le seguí el consejo. Porque había que comer y la niña le gustaba comer. ¿Y cómo le gustaba comer? ¿Cómo le gustaba comer? Los votos vienen para Getsy. Estoy esperando que mi equipo se ponga las pilas y nos deje saber. Gracias Perú, gracias Colombia por estar con nosotros. Próximamente estaremos en la calle en Connecticut. También vamos para Puerto Rico a hacer unos viñetes, pero vamos a estar próximamente en Spotify. Se nos dejan saber cuántos de ustedes van a escuchar nuestro podcast, que va a ser bien cortito y va a ser de mi recuperación y mis recomendaciones para su salud mental. Para todos ustedes que me conocen, saben que yo tengo buen sentido del humor, aunque no lo parezca hoy. Tengo muy buen sentido del humor, van a ver el carácter de Lola que me sale. Yo creo que todos tenemos varias personalidades. I tell people all the time that there's many people that live inside of us. ¿Verdad? ¿Cuántas personalidades tenemos nosotros? Marilyn dice, está contando ella por allá. Por allá, 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 por allá. Por allá. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero bueno, me fui a cantar salsa. ¿Saben que le conté de Manny Manuel que me lo encontré en el aeropuerto? How many of you know who Manny Manuel is? I found him in the airport. I got my kisses and my hugs. I got my kisses and my hugs, and I'm always praying for Manny Manuel. Él es un merenguero, canta de todo un poco en Puerto Rico. Les dejo saber esto. Cuando la gente se cae, hay que tener el valor para admitir cuando uno se cae. Y yo me he caído muchas veces. Y él se está levantando. Love him, but need help. Él necesita mucha ayuda. Él lo ha dicho públicamente. Lo quiero un montón, un chorrón, un montón, un chorrón. Y lo digo en público. Manny, Lilly Sin Barreras está orando por ti para que te levantes y sigas dándonos esa música bien linda. Para todos ustedes que saben que la adicción ha tocado a mi familia, yo no personalmente, pero sí ha tocado a mi familia en varias ocasiones y lo hemos tenido que vivir. No es algo fácil, no es algo fácil.
no es algo fácil. Enviemos las bendiciones a todos aquellos que están en el ojo del público, pero que también desconocemos de ellos y perdemos mucho. Nos quedan como 6, 7 minutos por ahí. Me dicen que Ketsi, ¿qué me dice? Love him but need help, me dicen por ahí. Marilyn me dice, Blanca me dice que Ketsi. Ketsi se nomina ella misma. Carrie Ann says they both should win. Let's see. Yes for Ketsi. Sheila, ¿qué dices tú? Que tú estás por ahí, que tú eres muy buena y muy justa. No me han contado nada saben que me perdí esto, pero lo quiero compartir con ustedes. A ver si lo consigo antes de que me vaya. No me han dicho de Spotify. ¿Cuántos de ustedes van a escuchar cuando nos entreguemos ahí a Spotify? Digo, me entrego yo porque me toca solita. Lo voy a aprender mucho de Sheila, que es tan buena ella. Ketsi. Very difícil. People are telling me this is hard. This is hard. Why is it so hard? It shouldn't be this hard. YouTube también me está enviando comentarios por ahí. Ketsi, they say that you're very pretty. Very pretty at the natural. Eres muy natural. Dicen por ahí que Ketsi es muy natural. Votaciones, por favor, votaciones. Estamos esperando votaciones. ¿Cuántos de ustedes van a querer escuchar de mi jornada de salud mental en Spotify? How many of you are going to want to listen to my Spotify segment in which I am going to tell you, how did I get sick? Why did I get sick? Let me tell you one thing. Para todos ustedes que no están durmiendo, las votaciones están llegando, no se preocupen. For all of you who are not sleeping, one of the worst things that you can do for your body and your mental health is not sleep. So if you're not sleeping, it is time to talk to a medical professional. No, Lily, pero que yo lo que necesito son dormir 2 o 3 horas. Saben que a mí me dio psicosis porque yo no dormía. So be very careful. If you're not able to sleep, it is time to get some help. I ended up with psychosis because I could not sleep. I could not sleep. Didn't matter what I did. I only slept 1 hour, 2 hours. I had a chronic insomnia for many years. So please, please, please look for help. So I want to know how many of you are going to listen to the Spotify because I'm going to start it soon. Ay, Dios mío. But, you know, I'm going to start it very soon. I didn't even know I could do it. And thanks to my girlfriend. Yo la quiero mucho, Sheila. Le cuido un cariño bien chéverón, bien chéverón, bien chéverón. Nos quedan parte de minutos. ¿Qué me dice mi equipo? ¿Cómo estamos en esos votos? How are we? But I'm looking here because my husband said something that I think is very, 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 very beautiful. So se lo voy a leer. Si lo encuentro aquí de nuevo. Se lo voy a leer. Porque fue una enseñanza que él aprendió. I always think it is so important to learn from others. Marilyn Leiva, número 1. ¿Cuál es número 1? Amen, says Mike. Marilyn dice 2. For those of you who want to listen to the Spotify and my recovery of how I did it and how I stand up every day. And so I'm still looking for it here, and I feel so bad that I can't find it as quickly as I would like to in the comments here, because he made a really, really good comment that I'd like to share with you guys. So, ya están llegando los votos. Faltan 2 minutos. You have 2 minutes. 2 minutes. Dicen que Michael. Uh-oh. Is it Michael? 1, Michael. 2, Michael. Ketsi. Bueno, ahora sí tienen que ponerse las pilas.
Ketsi. Michael. Hay 2 premios. Mi equipo dice que hay mucha gente votando por estos momentos por Michael. Acuérdense que ustedes no ven también todos los que están votando. They tell me that they will listen. I will let you know when I have it all set up. And I'm sure we're going to make lots and lots of mistakes, pero así es la vida, para reírse mucho. Ketsi. Bueno, como ustedes no están de chiste, les voy a decir otra cosita antes de irnos y yo decirles quiénes son los ganadores. ¿Ok? Ok, les doy tantas gracias que ustedes este sábado. I'm so happy that all of you on a Saturday before Father's Day, I hope you stay safe. For all of you who are missing that loved one physically, in my belief, I pray for you. Okay? And hopefully you can hug your loved ones, hug your babies. Don't forget your sons. Oh, here it is. Thank you, baby. Thank you for doing this again for me. I had to soar like an eagle when you're flying. I love this. It's hard to soar like an eagle when you're flying with turkeys. Miren, dicen por ahí, y lo acaba de decir en una entrevista que yo escuché, que puede ser viejísima, porque yo estoy así como atrasadita, que dijo el hombre, le voy a decir quién ya mismo cuando me acuerde, ok, pero a mi esposo, le dijeron que uno no puede subir como el águila si está andando con pavos. Usted no se puede ir como el águila si usted anda con pavitos. Cuidado, mi gente. Cuidado, mi gente. ¿Con quién andamos? ¿Con quién andamos? ¿Con quién andamos? Seleccionando con quién andamos, con quién nosotros andamos. Ya nos quedan 30 segundos antes que nos vamos. Nos quedan 30 segundos. Here, Lily. Oh, I wanted to tell you that in Puerto Rico, I was looking at these shows and I'm sorry, pero hasta se ganaban menos de lo que se gana mi gente aquí en los domingos. So I was so proud. I'm sorry. And I don't put stuff all over you. We just have fun in this hour. And I want to thank so much our sponsors. Most of our sponsors want to stay anonymous, but my husband knows who they are because we receive their donations. Acuérdense que Papá Dios ama a todo el mundo. So if you're staying on this tribe, remember that God loves everybody. Everybody. I don't care who you are. God loves you. You good. God loves you. I want to send lots and lots of congratulations. I want to thank my brothers and sisters who are incarcerated, and everyone send me a letter. Tengan mucho cuidado con la gente que está pidiendo dinero en las redes sociales. Por favor, a mí no me envíen. Si reciben algo de mí, yo no estoy pidiendo dinero. Por favor, no lo envíen. Hay mucha estafa por ahí. No lo hagan. Déjame ver qué me dicen por aquí los jueces. Wow. They like the show so much today. I want to cry. Thank you, Mr. Sarazulo. They like the show so much today. Díganme ustedes, Ketsi no se lleva 100. Se lleva $150. Ketsi gets to take home $150, and Mike not only takes 50, he takes 75. So they love the show so much. They want to support you guys so much for sending in your videos. So I know how to reach both of you. By tomorrow, you will receive your gift. You did a beautiful job. Y a todos los papás aquí que están conectados, que sus hijos los nominaron. I'm so happy for both of them. Absolutely. Me too.
We cannot leave. I cannot close this show until I see all of you type love is a verb. No me puedo ir hasta que vea que todos ustedes han escrito por ahí el amor es un verbo, porque quiero que caminemos así por la vida. El amor es un verbo. Les soy muy clara que este programa se lo dedico a todos los padres, pero comienzo por mi casa, por el esposo al que amo, al que adoro. Se lo dedico a Padre Tomás y tengo que incluir ahí definitivamente a un ser que amo y que quiero, que está en el cielito, que se llama Dr. Harold Daniels. Gracias, Padrino, por todo lo que me has ofrecido, for the love, for the good advice, for supporting me when I was down, as the way as my husband has done it, as the way that Father Mike has done it. So, Getsy, son $150 para ti, 75 para Michael. So I want to be very clear that when the judges are watching, Getsy says, wee! Oh, check this out. This is going to make me cry. Wee! Thanks so much. Needed it to buy eyeglasses for my little one. Love is a verb. Love is a verb. ¿Quién más me dice? Sending it to my dad. Love is a verb. ¿Quién más lo escribe? El amor es un verbo. El amor es un verbo. No se vayan de aquí porque esta es dinámica. El amor no es un verbo. El amor no es un verbo. Es un verbo, es un verbo, es un verbo. Hay que practicarlo, hay que practicarlo. Pero antes que se vayan, los invito a que estén con nosotros en Café con Lilly. Que se suscriban, por favor, a la página. Me ayuda a mí muchísimo. Los ayuda a ustedes muchísimo. You get our lives. Our lives are when we are alive. When we are alive, that's all you get. And subscribe to Lily Sin Barreras, our YouTube channel. You can see the show whenever you want to see it because that's where it goes. You're seeing it right now. Mi equipo se encarga de todo eso, que es Buds Ads. Los quiero muchísimo. Que Dios me los bendiga. Mañana, les voy a contar un chisme. ¿Sabes lo que quería mi esposo para el Día de los Padres? Do you know what my husband wanted for Father's Day? I'll tell you the gossip. He wanted a bike for his granddaughter, for the youngest one, so he could be the one going up there and teaching her. So a veces, los papás uno se cree que quieren algunas cosas, ¿verdad? Pero mi esposo dijo, no, yo quiero una bicicleta. Y le dije, pero para ti, me dijo, pero es que para mí, porque lo voy a disfrutar con mi nieta. Buenas noches, mi gente, los quiero mucho. No se olviden de suscribir, por favor, me ayuda muchísimo. Please subscribe to the page. Please subscribe. Mi equipo va a estar tan feliz conmigo. Por favor, suscriban al canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo y próximamente nos vemos en Spotify. En cuanto yo aprenda de Sheila, estuve practicando. De mi parte, de mi equipo, que Dios me los bendiga, que siempre me los acompañe. Nadie le haga daño a nadie. Por favor. ¿Ok? Buenas noches. Ahora me voy por Instagram porque tengo que hacer un check-in. ¿Ok? Buenas noches a todos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Y mañana llegan esos premios. Tomorrow they will be gifted. Thank you, everyone, for joining us on a Saturday, although our show is on a Sunday. Mil bendiciones.